சாரி, ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னால அந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து ஜாயின் பண்ண முடியல. ரொம்ப ரொம்ப சாரி. 8 நிமிஷம் வேஸ்டா போயிடுச்சு. அதுல வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தா அது சரியா ஒர்க் அவுட் ஆகல. அது திரும்ப புதுசா ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஜாயின் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ 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 ஸோ மச். Thank you for joining. ஒரே நிமிஷம், அந்த கன்ஃபியூஷன்ல பிவியும் மாட்டிக்கிட்டாரு. சாரி, அவரும் இப்ப கூப்பிடுறேன் நான். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. பிவி, உங்களுக்கு புதுசா ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்களேன் ப்ளீஸ். ஏன்னா அது பழசுல ஏதோ பிரச்சனை அது. சாரி அபவுட் தட். தேங்க்யூ. நான் பார்த்தேன் 150 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னடா 2 பேர் 3 பேர் தான் உட்காந்துருக்காங்களே சேட்லன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னங்கடா நமக்கு அவ்வளோதான் போச்சா, நம்ம மவுஸ் போச்சான்னு நினைச்ச ஒரு செகண்ட். ஒரே நிமிஷம், அவரு ஜாயின் பண்ணிடுவாரு. ஏதோ ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. ஒரே நிமிஷம். வணக்கம் டிவி சார், எப்படி இருக்கீங்க? குட், how are you? தேங்க்யூ ஃபேண்டாஸ்டிக். சாரி, அதுல ஏதோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுது. இன்னும் அன்லிஸ்டட் அப்புறம் பிரைவேட் பப்ளிக்னு ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. பப்ளிக்கு மாத்தினா மாறவே இல்லை, எரர்னு காமிச்சுட்டே இருந்தது. சரி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு புதுசா ஓபன் பண்ணிட்டேன். நைஸ். மிஸ்டர் பிவி அவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, அவர் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபோட்டோகிராஃபர். இப்போ ஆஸ்டின்ல இருக்காரு, யூஎஸ்ஏல. அவர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஐ ஹவ் சீன். ஏன்னா அவருடைய ஒர்க் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் அவ்வளோ யூனிக்கா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி அவர் கொஞ்சம் கன்வென்ஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ரொம்ப இந்த கேனன் நிக்கான் அப்படியே போயிட்டு இருக்கிற ஆளுங்க. அவர் ஆனா அப்படி கிடையாது. அவர் ஹாசல் பிளாக் லைக் அந்த மாதிரி ஸ்டைல்ல போட்டோ எடுக்கிற ஆளு. அவர் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்னு சொல்லலாம். ஸோ அவரு நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால இன்னைக்கு அவருடைய சில தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு. அதுக்கு அவருக்கு ஸ்டேஜ் செட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். இனி அவர் பூந்து விளையாடலாம். Thank you, and it's again good to be back here again. So a few months back when the lockdown started, we did this when you were in the US, and that was fun. Actually, I never expected so much of response for that. Comments la nariya adula vandhude konjam, people said naanga kattunom, it was helpful. So I thought, seri, okay, we'll do one more because typically for this session, so for everybody watching, right, in the session வந்து நேத்திக்கு போஸ்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா we said hobby to pro. How do you take photography from a hobby to become a professional? Okay, that's what we're going to talking about. We're going to be talking about இப்போவே questions நிறைய வந்தாச்சு, இந்த கேமரா பெட்டரா, இந்த லென்ஸ் பெட்டரான்னு. ஸோ அது கொஞ்சம் சைடில் வைக்கலாம் கொஞ்ச நேரம், அதுக்கப்புறம் we'll come to your question. So this is more for people, இப்போ நீங்க வந்து ஹாபிஸ்டா இருக்கீங்க, ஹாபிக்கு பண்றீங்க ஃபோட்டோகிராஃபி, இல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி, you think you're very passionate about photography and then you want to turn it into a profession. Okay, so அது நம்ம எப்படி பண்றது, that is what this session is about. Okay, so to begin with, I think let's first answer hobby na enna, profession na enna, right? அதுலயே கொஞ்சம் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நான் எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நான் கேமரா எடுத்துட்டேன், ஐ ரியலி லைக் வாட் ஐம் டூயிங் வித் இட், கேன் ஐ கால் மை செல்ஃப் அ ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்? ரைட், முடியாது. ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் somebody should be ready to pay you, ரைட்? இப்போ நான் இதுதான் என் ப்ரொஃபஷன், ஸோ நான் என்ன ப்ரொஃபஷனா இருக்கட்டும், when you call it something a profession, which means somebody should be ready to pay you for your work, right? That's basic, very basic definition of a profession, right? So hobby na, nobody needs to pay for you. So when I was a hobbyist,
நான் வந்து போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெட்டிங் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன், கசின்ஸோட வெட்டிங் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். Nobody obviously used to bother paying. I said, yeah, nice pictures, good pictures. I would give it to them. That's it. But the moment it becomes your profession, then you're not doing it for free. Okay, yara irukattum. Okay, maybe you'll give a huge discount for people you know. But remember, a profession means somebody needs to pay. Okay, fine. So that is the first definition. So now the next question is, why should somebody pay? ஏன் ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு பே பண்ணணும்? உங்க ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஏன் யாராவது பே பண்ணணும்? ரைட், தட் இஸ் த கொஸ்டின். அண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணணும்? தட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். தென் இஃப் யூ சூஸ் டு மேக் ஃபோட்டோகிராஃபி அ ப்ரொஃபஷன். ஸோ இதுல வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இப்போ என்ன நடக்கிறதுனா, இப்போ லெட்ஸ் சே நீங்க ஒரு சிட்டிக்கு போறீங்க. அந்த சிட்டில நான் ஒரு வெரி சிம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிறேன், இல்ல வெங்காயம் எடுத்துங்க. அந்த ஊர்ல வெங்காயமே கிடையாது. ஓகே, வெங்காயமே யாரும் வைக்கிறது இல்லை. சடன்லி ஒருத்தர் வந்து வெங்காயம் வைக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஓகே, ஸோ வி கேன் கால் இட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ மொனாபொலி. ஒரே ஒரு கடையில் தான் உங்களுக்கு வெங்காயம் கிடைக்கும். Now that person can demand any price they want. ரைட், அவங்க என்ன வேணா 200 ரூபா சொல்லலாம், 500 ரூபா சொல்லலாம். உங்களுக்கு வெங்காயம் தேவைன்னா நீங்க அங்கதான் போகணும், அந்த பிரைஸ் தான் கொடுக்கணும், வாங்கியே ஆகணும். ரைட், தட்ஸ் பேசிக். ஸோ இந்த அட்வான்டேஜ் பார்த்து ஒரு 10 பேர் இன்னும் வராங்க வெங்காயம் வைக்க. they go somewhere, they buy onions, they get. இப்படி நடந்து 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 within a year there are hundreds of onion sellers. Okay, now on the first onion seller, can they demand the same price? They obviously cannot. Okay, so what happens is that it becomes a commodity. Okay, so commodity na basically you cannot interchange. You can interchange any good for anybody else's goods. So photography ipo enna aidutna, over a period what has become with photography is that photography has become a commodity. Right, so pretty much everybody is giving the same output. So inga client approach enna irudhu, the client asks, oh, this person is charging 50,000, why are you charging 60,000? This person is charging X, why are you charging X plus? In the conversation நடந்துட்டு இருக்கு. So that has to be broken, right? So far that's what it is. So let's see. So are people getting it? Because I still see comments which are on a lot of equipment related comments. Okay, so shall I go ahead or do we? Yeah, நீங்க எக்யூப்மெண்ட் கேக்குறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான். இன்னைக்கு தேதிக்கு ஒரு மோசமான கேமரான்னு ஒண்ணு மார்க்கெட்ல கிடையவே கிடையாது. உடஞ்சு போன கேமரா ஒண்ணு வேணா மோசமான கேமராவா இருக்கலாம், ஆனா இன்னைக்கு தேதிக்கு மோசமான கேமரான்னு ஒண்ணு நீங்க காசு கொடுத்தாலும் கிடைக்காது. அதனால எந்த கேமரா வேணாலும் வாங்கலாம், அதுல நீங்க தாராளமா கத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு கேமராலையும் ஒவ்வொரு டூலும் ஒவ்வொரு யூசேஜ் இருக்கும். அதுல கண்டிப்பா நீங்க நல்லாவே கத்துக்கலாம். எந்த கேமராலையும் எந்த போட்டோ வேணாலும் எடுக்கலாம். எல்லாமே கன்வீனியன்ஸ் பேஸ்ல மட்டும்தான் வேற வேற கேடஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு கேமராலையும். பட் இமேஜ் கேப்சரிங் டிவைஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா கேமராவும் ஒண்ணுதான். அதனால கவலையே பட வேண்டாம். நம்ம எடுக்கிற ஸ்டெப் கரெக்டான ஸ்டெப்பா தப்பான ஸ்டெப்பாங்கிற பயம்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். எந்த டைரக்ஷன்ல போனாலும் ஆல் ரோட்ஸ் லீட் டு ரோம்ங்கிற மாதிரி எந்த டைரக்ஷன்ல போனாலும் நல்ல கேமரா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல சந்தேகமே கிடையாது. ஏன்னா அவ்வளோ டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கு மார்க்கெட்ல. ஸோ ஒரு கேமரா நல்லா இன்னொரு கேமரா மோசமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க, விற்கவும் மாட்டாங்க, விற்கவும் விற்காது. ஸோ தைரியமா எந்த கேமரா வரதாலும் வாங்குங்க. ஸோ இன்னைக்கு செஷன் வந்து ஹாபில இருந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலா எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிறது, அது ரொம்ப பெரிய பிக்சர். அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க, டூல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிலாவை கை காட்டுறாங்கன்னாக்க விரல பாக்காதீங்க, நிலாவை பாருங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது என் டயலாக் கிடையாது, ப்ரூஸ் லீ டயலாக் இது சொல்றேன். So மக்களே கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் வச்சுங்க. we'll answer your equipment questions in a bit, but I think there are a lot of people அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதை வந்து எப்படி ப்ரொஃபஷன் ஆக்குறது, ஒரு ஹாபியை வந்து எப்படி ப்ரொஃபஷன் ஆக்குறதுங்கிறதுல நிறைய ஆர்வம் இருக்கு, அது புரிஞ்சுக்க. ஸோ அதனாலதான் இந்த செஷன் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு யுவர் எக்யூப்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ். ப்ரொஃபஷன் அண்ட் ஹாபியில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா தென்
அதை நாங்க immediate we'll try to answer. So just focus on this for the moment. Okay. So the first thing is photography. Typically, actually more than anything, wedding photography. The wedding photography இப்போ கமாடிட்டி ஆயிடுச்சு. எல்லாருமே யாருக்கு ஒரு எஸ்எல்ஆரோ மிரர்லெஸோ கையில கிடைச்சா ஒரு ஃபிளாஷ் ஒரு லென்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம போய் வெட்டிங் போட்டோகிராஃபி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதுதான் தட் இஸ் வாட் இட் ஹஸ் கம் டு, ரைட்? ஸோ இப்போ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், ரைட்? ஒரு ஹவு டு கோட் ஃபார் வெட்டிங் போட்டோகிராஃபி. ஸோ வரோம், வில் ஆன்சர் ஆல் தட். ஓகே, முதல்ல அந்த பேசிக்ஸ் புரிஞ்சுங்க. முதல்ல basics of a wedding photography or any photography business, right? First you'll have to answer the question, எதுக்கு நான் இந்த photography as a business பண்ணணும்? that is the first question you have to understand. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, எனக்கு என் வேலை பிடிக்கல, ஒரு 2 வருஷம் 1 year கிராஜுவேஷனுக்கு அப்புறமோ போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு அப்புறமோ ஒரு வருஷம் வேலை பண்றோம். ஒரு வருஷம் வேலை பண்ணி ஓகே எனக்கு பிடிக்கல, இந்த ஐடி ஜாப் ரொம்ப மோசமா இருக்கு, நான் போய் லெட் மீ டூ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஏன்னா ஐ ஹேவ் 4 friends who are doing wedding photography, they're earning pretty okay, நான் போய் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வருது. ஸோ நிறைய பேர் விட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இஸ், ஒரு வேலை பிடிக்கலைங்கிறதுக்காக வேற வேலை பண்ணலாங்கிறது இஸ் a wrong kind of notion. ஓகே, உங்களுக்கு இதுதான் பண்ணணும்னு இருக்கா? இஸ் திஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ? இதுதான் எனக்கு பண்ணணும், திஸ் இஸ் வாட் ஐ லவ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கெட் பெட்டர் இன். அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட், ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வச்சுட்டு போனீங்கன்னா அது வேற விஷயம். எனக்கு இது பிடிக்கல அதனால நான் அது பண்றேங்கிறது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் தாட் ப்ராசஸ். இன்னைக்கு நீங்க டேக் எனி டாப் போட்டோகிராஃபர், ரைட்? மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் அட் வாட் தே டூ, ரைட்? They are not, there is a reason அவங்க ஏன் லேக்ஸ்ல சார்ஜ் பண்றாங்க, ஏன் அவங்களுக்கு கான்ஸ்டன்டா பிசினஸ் கிடைக்கிறது, ஏன் அவங்க பாப்புலரா இருக்காங்க. there is all a reason for it, right? Some people might have not liked the IT job and come, but இங்க வந்தப்புறமும் அவங்க நிறைய இந்த ஃபீல்ட்ல பண்ணிருக்காங்க, அதனால தான் they are famous. So the first thing is, don't quit and get into photography because you don't like something else. That is number one. Second financials நம்ம எல்லாம் மறந்துடுறோம், ரைட்? இப்போ ஒரு சேலரி, ஒரு ஆவரேஜ் சேலரி வச்சுங்க, ஒரு லெட்ஸ் சே 10 lakhs 12 lakhs per year யாராவது ஏர்ன் பண்றாங்க வச்சுங்க, ஐடிலயோ இல்ல எனி கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் யூ ஆர் ஏர்னிங், which means photography அட்லீஸ்ட் year 1 year 2, let's say year 1ல கஷ்டம், year 2 okay, year 3 அட்லீஸ்ட் you have to earn more than that. இல்லனா அந்த ஜாபே பெட்டர் இல்லையா? why would I leave that job, come here and then do photography if I'm not even earning the minimum, bare minimum what I was earning in my salary, at least after 1 year 2 years to build the business. So, and salaryங்கிறது எப்படி, நம்மளுக்கு ஒரு கம்பெனில இருந்தா இந்த salary இருக்கு, PF இருக்கு, வேற பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, they might provide meals, okay, they might provide insurance. இதெல்லாம் நம்ம photography அது business, இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, நம்மளுக்கு ஒரு பேக்கிங்கும் கிடையாது. ஸோ அந்த பேக்கிங் எல்லாம் தேவை. ஸோ யூ ஹேவ் டு ப்ராபப்ளி 12 lakhs ஆஃப் சேலரி இருந்ததா நீங்க ஒரு 15 lakhs 16 lakhs யூ ஹேவ் டு earn through photography. That is very very important. இல்லைன்னா you are better off in the job. So that is very very important as far as the revenue is concerned, right? Then the second thing is cost, right? நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ நிறைய போட்டோகிராஃபர்ஸ் நான் பாக்குறேன், சரி நான் போட்டோகிராஃபில போனோம், லோன் வாங்குறாங்க. ஓகே, they take a loan, okay, bank loans or personal loans, and buy equipment. Okay, that's the worst thing you can do, because என்ன இப்ப நீங்க EMI கட்டிட்டே இருக்கீங்க, பட் அந்த மாசம் உங்களுக்கு அவ்வளவு வெட்டிங்ஸ் வரதா to justify paying that EMI, paying off that loan, paying that cost of the camera? No, it doesn't happen. So the first at least 10 weddings 20 weddings you do, I think you should just do with rental equipment, right? ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட். ஸோ 2 நாள் வெட்டிங்னா நீங்க ஒரு 5000 ரூபாய் செலவழிக்கீங்க, ஒரு கேமரா 2 லென்ஸ் வாங்கி இல்ல ஃபிளாஷ் வாங்கி பண்றீங்க, அந்த 5000 இஸ் ஆல்ரெடி கவர்ட் இன் யுவர் ஓவரால், நீங்க சார்ஜ் பண்றது இல்ல. இல்லைன்னா ஒரு மாசம் வெட்டிங் இல்லைன்னா there is no cost, right? If you don't have income for a month, there is no cost for that month. So that is the right way to go about this, at least when you're starting, for the first 6 months 10 months up to at least let's say 10 weddings, 10-12 weddings. Then if you've established, so there were questions as to எப்படி enter பண்றது.
right? How do you enter uh, the photography, let's say wedding photography market? Okay, first thing வந்து யாருக்கு வந்து அட்வான்டேஜ்? லைக் ஐ செட், நான் வெங்காயம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்ததுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஊர்ல ஒருத்தன் வெங்காயம் வைக்கிறான்னா அவன் வந்து என்ன வேணா விலை சொல்லலாம், எப்படி வேணா வைக்கலாம், ரைட்? that is the advantage. அது early mover advantage சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ்ல சேயிங் இருக்குல்ல, early bird gets the worm, right? So நீங்க வந்து 2008 2009 when wedding photography, candid wedding photography was growing in India, அந்த டைம்ல நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா by now you will be already a great photographer. Okay, Joradik, all these guys came at that time, right? So அந்த டைம்ல வரல. இப்போ வந்து 10 வருஷம் 11 வருஷம் போயிடுது. that this is over. So the early advantage கிடையாது. Next, what you can do? One thing, one thing is true. Be outstanding in your art, right? உங்க போட்டோ பார்த்த உடனே கிளைண்ட்ஸுக்கு பிடிக்கிறதா? இந்த மாதிரி இப்போ நீங்க வந்து நான் வெங்காயம் வைக்கிறேன், வினோத் வெங்காயம் வைக்கிறாரு, நீங்களும் வெங்காயம் வைத்தா அந்த அட்வான்டேஜ் கிடையாது, right? Nobody has that advantage. Then you get into what is called the price war. So basically you're saying, oh, இவன் வந்து 5 ரூபாய்க்கு வைக்கிறான், நான் 4 ரூபாய்க்கு வித்தா I might be able to. Now what happens? அந்த ஒரு இதுல we get stuck. அதுக்கப்புறம் யாரும் எனக்கு 4 ரூபாய்க்கு மேல கொடுக்க மாட்டாங்க, because now they are used to me providing my services at 4 rupees, right? So you'll never be able to get out of that unless your quality is absolutely outstanding. Take a look at all photographers today, wedding photographers or landscape photographers, whoever is making good money in photography, their work is absolutely outstanding, right? That is a must, and it has to be different, right? There is a reason why, நான் இதை போன உங்க இதுலயும் சொன்னேன் ப்ரோக்ராம்ல when I came, there is a reason why you pay 200 rupees for idli in a 5-star and 20 rupees in a street side stall. Yeah, there is a difference, right? அந்த டிஃபரன்ஸ் உங்க ஒர்க்ல இருக்கா? உங்க ஒர்க்ல அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா then you can command more price, and that will then start making a difference. நீங்க வந்து இந்த பிரைஸ் வார்ல மாட்டிட்டீங்கன்னா லைஃப் லாங் அந்த பிரைஸ் வார்லயே மாட்டிட்டு இருப்பீங்க, right? That is number 2. Number 3 is marketing. We photographers, including me, okay, are terrible at marketing. Okay, Vinod is a great marketeer, so he should give you tips on marketing. Okay, no, it's a great thing that you have such a following. It's not easy, right? It takes a lot of effort. It takes mute Vinod. 5 வருஷம் முன்னாடி நீங்க என்ன பாத்துருக்கணும். வீடியோ நான் போடுவேன், யாராவது பார்த்தா பாப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டவன் தான் நான். That's the point. மார்க்கெட்டிங் நான் No, that's பண்ணது. the point. So நீங்க இவால்வ் ஆனீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எந்த மாதிரி கான்டென்ட் போடணும், எந்த மாதிரி என்ன மக்கள் விரும்புறாங்க, ரைட்? அது that is marketing. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யாருக்கு என்ன வேணும், நம்ம என்ன ப்ரொவைட் பண்ணோம், அண்ட் எப்படி நம்மள கண்டுபிடிக்கிறாங்க. How do people see? நீங்க வந்து you were one of the first people to start a channel in Tamil, இல்லையா? ரைட்? That itself was a great move. அந்த டைம்ல யாரும் அது யோசிக்கல, யாரும் அது பண்ணல, but there was a huge market there, right? So you started doing that. So marketing becomes very 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 important. அது நம்ம எல்லாம் மறந்துடும். நம்ம வந்து சரி நான் நல்லா போட்டோ எடுத்துட்டேன்னா யாராவது எப்படியாவது பார்ப்பாங்க, வந்துடும், பிசினஸ் வராது. நீங்க வந்து you have to reach out to the market. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கணும். whether it is Instagram, YouTube, Facebook, இல்ல ஆர்கானிக் மார்க்கெட்டிங், போய் meet wedding planners, meet mandapams, where weddings happen. இதெல்லாம் நிறைய this kind of marketing has to happen. So நீங்க ஒரு brand build பண்ணணும். And brand building is not only about your photographs. Brand is not just நீங்க நல்ல படம் எடுக்கிறது மட்டும் brand கிடையாது. You yourself are your brand. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, நீங்க எப்படி பேசுறீங்க, நீங்க எந்தெந்த உங்ககிட்ட வெப்சைட் இருந்தா அந்த வெப்சைட் எப்படி இருக்கு, எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க, யூடியூப் சேனல் எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க, உங்க இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க, அதுல என்ன மாதிரி கண்டென்ட் போடுறீங்க, all these things become very very important, right? So that's how you start building a profession. So first thing is bare minimum நீங்க எவ்வளவு salary வாங்குறீங்களோ அந்த மாதிரி ரெவென்யூ உங்களுக்கு 2 வருஷத்துக்குள்ள வரணும். வரலன்னா go back to your job, or if you don't have a plan, go back to your job. Second, வந்த உடனே என்டர் பண்ண உடனே don't buy everything.
ஓகே ஒரு 5D Mark 4 ஒரு 4 L lens 2 flash நோ this all goes to about 4-5 lakhs and அந்த 4-5 lakhs நீங்க வந்து earn பண்றதுக்கே உங்களுக்கு 1.5 வருஷம் ஆயிடும் or 2 years and that's absolutely a waste of money and அதுக்குள்ள அந்த equipment-ஓட value இருக்காது. Okay, so either buy used. Mute. சாரி, இங்க ஆம்பியன்ட் நாய்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, மறந்து போயிடுறேன். நீங்க சொல்றது ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக், 1.5 வருஷத்துல திரும்ப வந்துடும் அப்படிங்கிறது. Absolutely. அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இப்ப இருக்கிற இந்த காம்படிஷன்ல வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கால் வைக்க வேண்டியது இருக்கு இப்போ. ஸோ அந்த ஆப்டிமிஸ்டிக்கா தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ. பட் அந்த 1.5 வருஷத்துலயே வந்து இத்தனை பணம் திரும்ப வந்துடுமாங்கிறது இப்போ ரொம்ப கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு. அதுவும் இந்த கோவிட். Yeah. Okay, so so first I said so revenue and cost பாத்துங்க. காஸ்ட்டை வந்து ஓவர் ரன் பண்ண விடாதீங்க. எல்லாம் வாங்குறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ரெண்ட் பண்ணுங்க, யூஸ்ட் வாங்க. இப்போ ஒரு 5D Mark 3 கூட எடுத்துட்டோம்னா, இப்போ Mark 4 வந்தாச்சு, Mark 5 வர ஆல்மோஸ்ட் டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ R5 இருக்கு, R6 இருக்கு. பட் 5D Mark 3 is still a good camera, ரைட்? இப்போ எங்கிட்ட 4 கேமரா இருக்கிறதுல 3 வந்து எல்லாமே யூஸ்ட் தான். ஒன்னு வந்து 2012, இன்னொன்னு வந்து 2015, இன்னொன்னு வந்து 1978. That's a film camera, of course. So that's what I'm using and எல்லாம் fantastic cameras. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இல்ல. நம்மளுக்கு வந்து 5D Mark 4ல இந்த pinch and zoom இருக்கு, டச் ஸ்கிரீன் இருக்கு. இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு வெட்டிங் நீங்க ஷூட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. Okay, 5D Mark 3 is a great camera. அது இப்போ வந்து you will get it for less than half the original cost of that camera, right? And good cameras, well maintained cameras, right? So get that. Flashes வந்து there are you don't need to have the most expensive flash, right? You don't have to need the most expensive lenses. Canon ஓட 85 1.8 இல்ல, நீங்க 1.2 தான் வாங்கணும் இல்ல 1.4 தான் வாங்கணும் கிடையாது. 1.8 itself is a great lens, right? அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் are there. இல்ல ரெண்ட் பண்ணுங்க, அதையே ரெண்ட் பண்ணுங்க. So those things are very important to understand. So managing finance and cost, and then second and third, outstanding quality. See, ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு நோஷன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபேஸ்புக்ல 4 படம் போடுறோம், ஒரு 50-60 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ரோ, கிரேட், அமேசிங், அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்துடும். இமீடியட்லி we are thinking, okay, அதனாலதான் it's very important. Self critiquing is very 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 important. Self critiquing வந்து நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும். இல்ல இந்த படம் நன்னா இல்ல, இப்போ ஆஃப்டர் 32 years in photography, இப்போ நான் போய் ஒரு 10 போட்டோ எடுத்தேன்னா, if I just go for a street or go for landscape, ஒரு let's say 20 photos எடுத்தேன்னா, I might ultimately choose 1 or 2 pictures. Okay, I will find reasons to reject pictures, right? And then maybe 1 or 2 I'll say, okay, this looks like it's fine to go up. Adu kuda sometimes it bombs. I think it's good, but nobody else thinks it's good, right? So that also can happen, right? So that's very important to understand. Okay, there are some interesting questions coming up, so let's answer that. How to get clients? Okay, I'll go from last in first out because I can see that right now. Okay. Please tell us how to get clients and where to approach. Okay, Vergil Juice. So here's the question. முதல்ல வந்து உங்களுக்கு உங்க clients யாருன்னு தெரியுமா? When I say clients யாருன்னா, not யாரு கல்யாணம் ஆக போகுது, but which is that segment? Okay, so is your segment somebody who has a budget of, let's say, 3 lakhs for the wedding? Okay, or 3 or 4 5 lakhs for the wedding. அப்படின்னா அவங்க photography வந்து their budget will be about 30-40,000. Okay, or is their budget 50 lakhs, which means they could have 2 lakhs budget for photography, right? So first வந்து நீங்க ஒரு segmentation பண்ணணும் as to who is your client. Okay, that is very important. அது பண்ண அப்புறம் then you have to see நாங்க எப்படி அவங்கள அப்ரோச் பண்றது. ஸோ உங்க செக்மெண்ட் வந்து அவங்க நிறைய டைம் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களா, இல்ல ஃபேஸ்புக்ல ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களா? இப்போ என் கிளைண்ட்ஸ் வந்து ஹார்ட்லி they do spend time on Instagram, but they'll never select a photographer from Instagram. Okay, அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெட்டிங் பார்த்து யார் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர், இல்ல அவங்க வெட்டிங் ஃபில்ம் ஆஃப் தேர் சம் கசின் பார்த்து யாரு ஃபோட்டோகிராஃபர், வீடியோகிராஃபர்,
அந்த மாதிரி தான் எனக்கு கிளைண்ட்ஸ் வருது. ஸோ 2019 எனக்கு வந்த கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெஃபரல்ஸ் தான். லைக் 95% were all referrals. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு தெரியணும் எங்கேருந்து எனக்கு கிளைண்ட் வரப்போறதுங்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிபெண்டிங் ஆன் தட் யூ ஹவ் டு கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் மார்க்கெட்டிங் டு தட் செக்மெண்ட். அவங்க எங்க போறாங்க, அவங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்க. ஸோ யுவர் ஹோல் பிராண்டிங் ஹேஸ் டு பி அரவுண்ட் தட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவு யூ கெட் கிளைண்ட்ஸ். சும்மா ரேண்டமா நீங்க வந்து போஸ்ட் போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல, yes, there is a segment which looks at Instagram and comes also. So if that is your segment, then that is your segment. So you'll have to decide the segment first and then eppadi market pannu. That's really important. Hold on, where was... Okay, there was a question, as a student, how to apply for wedding photography internship, how to develop a portfolio. Good question, Girish Sairam. Yeah, so first one, if you want to work as an intern or a freelancer, you have to approach a good photographer, right? Who needs people, who takes interns or takes people. Like I do this all the time, okay? But I will never take a absolute rookie, as in இப்பதான் கத்துக்கறாங்க, இப்பதான் first wedding பண்ண போறாங்கன்னா I won't take them. Okay, with me, people who shoot are my friends who are also wedding photographers. You know, like Karthik is a wedding photographer in his own right. Okay, Kiran or Raj are photographers in their own right, right? So avanga, they have their company, so I take them so that the standard is maintained. Okay, but there are people, sometimes I do take an assistant for help, but I also give them a camera if they want to shoot. So na complete avanga mele dependent alla. Okay, I have my pictures, but if they take some good pictures, I can use that also, right? And the mari, if you're learning, if you're just starting, you'll have to find and the mari, your pay might be very low. உங்களுக்கு ஒண்ணுமே பே கிடைக்க, அந்த அசிஸ்டன்ஸ்க்கு மட்டும் எவ்வளவு பே பண்ணுமோ, you might get paid, but you might not get paid for your photography as such. But if your pictures are good and if the photographer likes your pictures, then you can slowly start building that relationship. Okay, now இப்படி நீங்க போட்டோ எடுக்கறச்சே நீங்க ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ இதுல இருந்து பில்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒன் திங் யூ ஹாவ் டு என்ஷோர், நீங்க வந்து ஒரு போட்டோகிராஃபர் கூட ஒர்க் பண்றச்சே, is that they have to let you use these pictures to build a portfolio. Okay, now they might say நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும், நீங்க you shot it for Third Eye Studio, நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். That's okay, you can mention it, but the pictures are yours, நீங்க எடுத்த pictures. ஸோ அதை ஒரு கம்பைலேஷனா பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம்லயோ எங்க வேணா இல்ல உங்க வெப்சைட்லயோ, so you can put shot for this, shot for this, shot for this photo, but you can create your own portfolio. That is very important. And the portfolio create பண்றது வரை you are nothing. நீங்க வந்து ஒரு போட்டோகிராஃபர்னு யாரும் நம்ப போறது, ரைட்? ஸோ அது வந்து பேசிக். You have to create that, whether you're a street photographer, whether you're a landscape photographer, portfolio. And இன்னொரு விஷயம், போர்ட்ஃபோலியோ இல்லைன்னா கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும், ரைட்? சடன்லி ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட், சடன்லி சேச்சுரேட்டட் கலர்ஸ், சடன்லி பேஸ்டல் கலர்ஸ், ஓகே, சடன்லி ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் ஷார்ட், சடன்லி 2 போர்ட்ரேட், இப்படி பண்ணாம ஒரு தீம், ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரணும் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ அதை ஒருத்தர் பார்த்தா, ஓ கன்சிஸ்டண்டா ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அந்த ஒரு ஃபீலிங். ஐ நோ அந்த ஸ்டைல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் எடுக்கும், பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி ஹேஸ் டு பி தேர் இன் த ஒர்க். அது பண்ணீங்கன்னா தென் யூ கேன் டெவலப் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ. ஓகே, okay. Shashank Srivatsan, I love to do street photography. Tips. Okay, this session is not about tips for street photography. Adukku நம்ம ஒரு தனி செஷன் வச்சுக்கலாம். This is more about how to convert your hobby to a profession. Okay, Ramadas Periasamy, when and how did you find that you could become a professional photographer? Good. After 20 years of doing photography. Okay, so 20 வருஷம் I did photography. I was learning, I was, you know, evolving. அப்புறம் ஒரு கசினோட ஒரு வெட்டிங் நான் கவர் பண்ணேன். எனக்கே சும்மா ஒரு புது கேமரா வாங்கியிருந்தேன், 1D Mark IV வாங்கியிருந்தேன். திஸ் வாஸ் வே பேக் இன் 2008 என்னமோ. ஸோ அப்போ வந்து சரி ஏதாவது எங்கேயாவது போய் ஏதாவது எடுக்கணுமே. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஒரு 50-1.4 லென்ஸ் இருந்தது கேனனோட. ஸோ அந்த ஹோல் வெட்டிங் ஒரு 1 லென்ஸ் வச்சு எடுத்தேன், just to test that lens and camera combination.
So those pictures turned out to be better than the regular wedding photographer's pictures. Okay. So that's when people said, okay, do you want to try? அப்போ கூட எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை. ஐயோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனல்லாம் பண்ணோம்னா அடி வாங்குவோம். இது ஏதோ கசின் வெட்டிங், அவங்க யாரும் ஒன்றும் தப்பு சொல்ல மாட்டாங்க. சரி ஏதோ பண்ணிட்டோம். பட் a kind of stage came where I needed money. I wanted to kind of the equipment வாங்குறதுக்காக காசு வேணும். சரி ட்ரை பண்ணலாமேன்னு ஒரு 2 வெட்டிங் ட்ரை பண்ணோம் in 2009-10. From there it started. So then I saw that people were ready to pay. Okay. And then on the pictures now, அப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லாம் கிடையாது, அப்போ ஃபேஸ்புக் தான் இருந்தது. அப்போதான் ஃபேஸ்புக் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிகினிங். ஃபேஸ்புக் அண்ட் இதில் போட்டப்போ more people approached. அப்படியே it slowly started, but it's not that easy now. இப்போ வந்து there are thousands and thousands of photographers in every city, so it's tough. Can we be a freelancer and then shift? Yuvigraphy, absolutely. Yuvigraphy அப்படிதான் பண்ணணும். இப்போ நீங்க வந்து ஃப்ரீலான்சரா இருந்து கண்டினியூ வித் யுவர் ஜாப். எது ஸ்டாண்டர்ட் இன்கம் ஏதாவது இருந்தா கண்டினியூ பண்ணுங்க. கண்டினியூ பண்ணி ஃப்ரீலான்ஸா பண்ணுங்க. வீக்கெண்ட்ஸ்ல பண்ணுங்க, ஹாலிடேஸ்ல பண்ணுங்க. அப்படி மொள்ள பண்ணி போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணி, when you have your work which can be shown to people, then you shift to professional photography. Why do most people not prefer Leica cameras? Simply because they are expensive, number one. Second வந்து it's not a very easy camera. So இப்போ வந்து அதுல வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ், 150 ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ், என்னது எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர், இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. It's a very, 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 very basic camera, but a Leica will last you for a lifetime, and you can still do good photography with it. And their optical quality is one of the best lenses in the world. Their lenses are German engineering, flawless German engineering. So that's why it's very costly, and not a lot of people commercial use can repair pandradilla. And also the mass production பண்றதில்ல இல்லைங்களா லைக் mass production பண்றது because அவங்களுக்கு அந்த மார்க்கெட் கிடையாது. See, this was what I was telling you about market segment, right? அவங்க செக்மெண்ட் அவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு கேமரா வந்து $8,000 கேமரா, ஜஸ்ட் கேமரா $8,000 தான், and their lenses start from $3,000-4,000. இப்போ அதை அஃபோர்ட் பண்ணோம்னா எத்தனை பேர் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ they know அவங்க செக்மெண்ட் வந்து இவ்வளவுதான். ஒரு let's say ஒரு 10,000 cameras, 20,000 cameras will sell worldwide. That's all it is. So they know that. So அதனால மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிடலாம், அவங்களுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேமராஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், பிரயோஜனம் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் there are still No, go ahead. இல்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்றேன், இந்த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாத எந்த ஒரு ஐட்டமுமே குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல வர்றச்சேதான் வந்து அந்த குவாலிட்டி காம்ப்ரமைசஸ் நிறைய ஏற்படும். இப்போ ரோல்ஸ் ராய்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஃபெராரி, மெக்லரன், இந்த மாதிரி எவ்வளவு பெரிய கார்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷனே பண்றது கிடையாது. ரொம்ப ஸ்பெசிபிக் குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ், அவ்வளவுதான். ஸோ அது இல்லாததுனாலேயே வந்து அந்த குவாலிட்டி, அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி இஸ் ரியலி குட். அந்த ஸ்ப்ரெட் அண்ட் ஸ்ப்ரே அண்ட் ப்ரேங்கிறது மாதிரி இல்லாம. Absolutely. And that is one of the reasons that you can get that in photography also. If you want to become, of course it will take you some time. நீங்க முதல்ல நார்மல் பண்ணி முள்ள அங்க gradually over a period of 5-6 years you can go there where you're doing very exclusive stuff. Okay. இப்போ நீங்க ஆல்பம்ஸ், பிரீமியம் ஆல்பம்ஸ் பண்றீங்க, right? And then there is a way, a style you develop which is very different from other people. இது முள்ள then you can make it exclusive. இந்த மாதிரி photography வேணும்னா நான் இப்போ இங்கதான் போனோம், right? So that's important. Okay, wait, there was somebody. What is in? Okay. எங்க போயிட்டேன்? இங்க கீழே போயிட்டேன். Where were we? Sorry, I manage your basic needs and financial support. அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. இல்ல நான் 20 years of photography பண்ணலப்பா. நான் first 20 years I was working. நான் I'm a CA MBA. So நான் வந்து 95-96ல இருந்து I've been working. So I quit my job only in 2017. Okay, so அதுவரை I was working. I had a salary to back me. So it was not photography that was supporting me. Even now it is not photography that is supporting me completely.
because like I said, I do very few weddings. Upon a I just did about 15-16 weddings in 2019. Okay, 2023 weddings panna apra COVID vanda adichittu. So I have not done any weddings since March. So it's not, photography is not what sustains me. So I have other financial backing which is supporting me. So that's important. Okay. SKT Creations, we are not talking about Fuji Camera X-T3 today. So I know you're repeating that question again and again. We are not talking about it. Sorry about that. Maybe Vinod will do a review of that camera later. From your point of view, okay, sir, what camera do you use? Pentax. இது actually ஒரு நல்ல question அது. சொல்லுங்க. Is it advised to do free shoots for a portfolio and development? Portfolio kaga, yes. I wouldn't say don't do it. Portfolio, because see, உங்ககிட்ட portfolio கூட இல்லைன்னா நீங்க யாரு? நான் எதுக்கு உங்களுக்கு பே பண்ணணும்? Today, if somebody comes to me and says, I want to be an assistant and I want to shoot with you, pay me. Why should I pay you? You don't have one picture to show me. நீங்க உங்க டேலண்ட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, உங்க ஸ்கில் என்னன்னு தெரியாது. நீங்க வந்து ஷூட் பண்ணி ஒரு 100 படம் ஷூட் பண்ணீங்கன்னா என் கூட வெட்டிங்ல நீங்க அதுல இருந்து எனக்கு 20 படம் கூட வருமானு எனக்கு தெரியாது. Then why should I pay you? So if you want to do free shoots to create a portfolio, absolutely do it. There is absolutely nothing wrong. Like I said, that first wedding I did of my cousin or a friend and all that, that made my portfolio. Right? I didn't charge anything for those guys. I just did it because I was generally in that wedding and I got an opportunity to do it. Absolutely fine to do free shoots for a portfolio. Once you develop a portfolio, once you create, and again, remember, you could think, I see a lot of these photographers say, don't work for free, don't charge less and all that. While all that is nice to say, first you have to understand where you are. Okay. If I am beginning, if I am a starter, if I don't have any income, okay, I still want to make, I will charge less because photography has, like I said, become a commodity. 100 பேர் வெங்காயம் வைக்கிறாங்க, நானும் வெங்காயம் வைக்க வந்தா அண்ட் அதே குவாலிட்டி வெங்காயம் நான் வைக்கிறேன்னா நான் பிரைஸ்ல தான் விளையாட முடியும். பட் அதையே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா that is where the problem comes. நீங்க இதே 5 வருஷத்துக்கு பண்றீங்கன்னா then there is a problem. First 10 weddings நீங்க பிரைஸ்ல தான் ஜெயிக்க முடியும், வேற ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. There is nothing else on which you can win. But அந்த 10ல இருந்து if you start building amazing quality, amazing customer service, amazing speed of delivery, amazing albums, இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா then it becomes a whole different proposition. So if for 2 years you're working at the same price point, it's time to quit. There is no point in doing professional photography. Okay. Does okay, where are we? Oh my god, questions are coming thick and fast. How do you monetize? That's a good question. The third last question, Girish Sairam. No, sorry. How do you monetize your working? Oh my god. Actually, நல்ல question அது. Rahul 8:16 a.m. How to monetize your work other than wedding photography? Yeah. So Rahul, how to monetize your work other than wedding photography? Good question. So இப்போ வந்து நீங்க ப்ராடக்ட் பண்றீங்க. So let's talk about where you have a client and the client wants you to shoot something. Other category of photography. It could be a wedding, it could be product, that kind of things, right? Illa model portfolio, portraits and all that. Idhula vandu first, again, you need to have a portfolio. If I cannot do product photography tomorrow because I have nothing related to product photography, I have a zero portfolio as far as product photography is concerned. So if tomorrow, even if I want to do it and I go and tell a client, hey, I can do product photography, so why should we give it to you? There are thousands of product photographers. So again, it comes back to building a portfolio. You need to start shooting, create a portfolio, market it, and then approach people who need this service. So it could be ad agencies, it could be like sari manufacturing concerns. Okay, whoever it is who might need this, you can see advertisements. Advertisements paathe, you will know who are the people who take this service a lot, right? So avanga neenga approach panni, you can do that. Now let's say you're a landscape photographer. The second category is where nobody asks you to do it.
Okay, but you just do it. So architecture, city urban scape, இல்ல street, இல்ல landscapes, இதெல்லாம் யாரும் உங்ககிட்ட நீங்க பண்ணுங்க சொல்ல மாட்டாங்க. Maybe after a lot 10 years somebody might commission you if you're very good. இதுக்கு வந்து again you have to create a portfolio, but it's a very tough path for you, because இது வந்து the only way to make money in this is by selling your art. Okay, so people who want to buy landscapes to put in their homes or in hotels or street photography, as exhibitions, for the exhibition lens you're able to sell. This is a very tough, idukke or thaniya we can talk hours and hours about this. This is a very tough genre to have. So idu vandu romba kashtam, because like I said, there are so many landscape photographers. Why should somebody buy a landscape? So the way to go about in this is start creating a body of work which has some theme. So இப்போ வந்து நீங்க ராமேஸ்வரம், landscapes of Rameshwaram, okay, landscapes of Coimbatore, or temples of Madurai, இந்த மாதிரி outstanding body of work or consistent body of work create பண்ணி, you can try approaching some exhibitions, try approaching some of these art specific like Chennai Photo Binane, again it's really high, the quality there, but something like that, create a body of work and start approaching. It's very tough, but that's the only way right now you can make money in that. Okay. I'm a visual communication student. How to start my career after college? Yeah, so we just spoke about it. So after college, go build your portfolio, have a backup, have financial backing, whether it's your parents or you want to take up a job or whatever, and the money build panni, then you need to start really marketing yourself and going ahead. இவர் ஹரின்னு ஒருத்தர் நல்ல क्वेश्चन கேட்டிருக்காரு. Yeah. How to improve your marketing in photography? Okay, so marketing is an ocean, right? அது வந்து ஒரு சமுத்திரம் மாதிரி, நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எங்க எண்ட் ஆகுதுன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு. அண்ட் we don't know what works. எது வந்து நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டா வரும் வராதுன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு. அது இட்ஸ் that tough. Marketing is that big an ocean. So the first thing to know is உங்க client யாரு. இப்போ we were just talking about Ferrari, Bentley, Leica and all that, right? இப்போ எனக்கு ஒரு Ferrari விற்கணும்னா my market is very different compared to if I want to sell a Maruti. Okay, எனக்கு முதல்ல அது தெரியணும், யார் என் கிளையண்ட்னு எனக்கு முதல்ல தெரிஞ்சே ஆகணும். If I don't know that, then நான் வந்து I'll be all over the place. Okay, I will not be marketing the right way. I'll spend money and I will not get anything. So first வந்து உங்க கிளையண்ட் யாரு, ஒரு பர்சனை பில்ட் பண்ணணும். நீங்க ஒரு டிபிக்கல் கிளைண்ட், உங்க டிபிக்கல் கிளைண்ட் என்ன மாதிரி படம் பார்ப்பாங்க, என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க, என்ன மாதிரி ஹோட்டல்ஸ் போவாங்க, வெக்கேஷன்ஸ்க்கு எங்க போவாங்க, எந்த மாதிரி கேமராஸ் வச்சிருப்பாங்க, எந்த மாதிரி போட்டோகிராஃபி எதிர்பார்ப்பாங்க, என்ன பார்க்கணும்னு விரும்புறாங்க, இன்ஸ்டாகிராம்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களா, வாட்ஸ்அப்ல பண்றாங்களா, ஃபேஸ்புக்ல பண்றாங்களா, உங்க கிளையண்ட்டை பத்தி நீங்க அவ்வளோ தெரியணும் உங்களுக்கு. அது தெரிஞ்சதுன்னா then you can choose the right avenues to market. Okay, so agency நீங்க பே பண்ணணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. Okay, don't pay. If you're paying to get followers in Instagram and all that, you're doing something wrong. நீங்க promote பண்றீங்க போஸ்ட்னா okay, you can promote posts by paying to reach a wider audience. அதுலயும் ஆடியன்ஸ் நீங்க கரெக்டா செலக்ட் பண்ணணும். Like I said, now நீங்க ஃபெராரி விற்கிறீங்க பட் மாருதி இல்ல வைஸ் வெர்சா பண்ணீங்கன்னா பிரச்சனை. So you have to be very clear on who you're approaching, which client you're targeting those promotions. But followers க்கு தயவு செஞ்சு பே பண்ணாதீங்க. It's absolutely waste of money. நான் ஒரே ஒரு பைசா இதுக்கு செலவு பண்ணது கிடையாது. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் எதுலயுமே ஆகட்டும் ஒரே ஒரு ரூபா கூட செலவு பண்ணினது கிடையாது. எல்லாமே ஆர்கானிக் தான். வரட்டும், அவ்வளவுதான். அவசரமே இல்லை. Absolutely. So that's important. Okay. Is age a limit? Is there any ideal age to enter? No, there is no age. But like I said, actually it works both way. As a very young person also entering is good, because உங்களுக்கு அவ்வளோ ரிஸ்க் கிடையாது, கல்யாணம் இல்லை, குழந்தை இல்லை,
your expenses will not be very high, so you can enter and take that risk. Or you've made enough money, you have enough backing in the bank, even if 2 years உங்களுக்கு salary இல்லைன்னா you can survive, அந்த ஸ்டேஜ்ல கூட என்டர் பண்ணலாம். இந்த நடுவுல வந்து கொஞ்சம் அது டிஃபிகல்ட். இப்பதான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு, இப்பதான் குழந்தை பிறந்திருக்கு, இப்பதான் வீடு வாங்க போறோம், அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. அது ஏன்னா யூ வில் நீட் அ கான்ஸ்டன்ட் இன்கம் and photography takes time. Although in that time, it will take you some time to establish yourself. So it's tough. So if you're very young or fairly well settled, go ahead. I think you can still manage that. Is real estate photography growing? How good is it? Yuvigraphy. So real estate photography is a decent market. But again, it depends on your client. See, any profession, there will be clients who don't want to pay, and there will be clients who pay for good quality. Okay. So it all depends on who you're approaching. So obviously, constructions, real estate build, so obviously everybody wants good pictures. But நீங்க வந்து ஒரு நார்மல் செக்மெண்ட்ல போனீங்கன்னா அவங்க வந்து 10,000 ரூபாவா, ஏன் 5,000 ரூபாயில பண்ணி கொடுங்களேன், அந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இல்ல, இஃப் யூ கோ அண்ட் அப்ரோச் சம் குட் ஹோட்டல்ஸ் who need good pictures, they respect quality, you will get some decent money out of it. But most of these are very tough genres because already on the city, let's see, the point is let's say how many 5-star hotels are there in Coimbatore? I don't know. How many 5-star hotels are there in Coimbatore? Do you know? Maybe 3, maybe 4, maybe 3 or 4. Let's say 4. See, even if those 4 hotels need every 6 months, even if they need pictures, one photographer in the city is enough to do that, right? Okay. Let's say there are 10 big builders in the city, and they're coming up with 5 projects each. That's like 50 projects. 2 photographers are good enough to cover those 50 projects in a year, right? So ask yourself, is that market big enough for a new entrant? Okay. If you see, wedding is the biggest market because maximum India weddings are adukku, adu COVID irukattum enna vena irukattum, weddings will keep happening. Okay. So that seems to be like a big market, and that is why it has become commodity. Okay. So ரெண்டுலயும் pros and cons இருக்கு. வெட்டிங்ல வந்து easy to enter, but very tough to establish. Exactly. Sustain ஆறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். Very difficult. Right? அது யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும், இந்தியாவா இருக்கட்டும், எங்க வேணா இருக்கட்டும், என்டரிங் இஸ் வெரி ஈஸி. ஒரு கேமரா, 2 லென்ஸ், ஃபிளாஷ் இருந்தா வெட்டிங் போட்டோகிராஃபர் ஆயிடும். பட் அதுக்கப்புறம் யூ டோன்ட் நோ. Now things like real estate, landscape, all very difficult to enter and establish. But அது பண்ணிட்டீங்கன்னா you will have a good name, you can sustain. So there are pros and cons of both of these. The camera industry is shrinking. More people are changing their photography career to something. Your thoughts about it? Okay, both are different. Camera industry is shrinking. Changing photography career are 2 different things. So let me explain separately. So camera industry is shrinking. Okay. Is it true? Yes, it's true. CIPA reports are coming out every quarter, and every quarter there is a decline. Yes. But number of photographers are going on increasing. Right? The number of photographers are not decreasing. Okay. So what is happening is that rentals are really picking up. Okay. Rentals are really starting to happen big time. Okay. A lot of rentals are happening. A lot of used buying and selling is also happening. So since you asked this, I'll take an opportunity to just, can you see my screen? My screen visible? Yeah. Okay. Yeah. So I started something called Kit Karma about 3 years back. Okay, if everybody can see, kitkarma.com, kitkarma.com. Kit Karma வந்து என்னன்னா, நீங்க வந்து யாரு வேணா உங்க எக்யூப்மெண்ட்டை நீங்க ரெண்ட்டுக்கு போடலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே அது லென்ஸா இருக்கணும், கேமரா இருக்கணும்னு கிடையாது.
it could be a tripod, it could be a filter, and இது நீங்க வந்து எந்த சிட்டில வேணா பண்ணலாம். நீங்க எங்க இருக்கீங்கிறது வந்து இட்ஸ் irrelevant. நீங்க எங்கேருந்து வேணா, so you just have to go and sign up பண்ணி நீங்க வந்து we will reach out to you and you can list your equipment. So இப்போ நீங்க வந்து ஒரு tripod வாங்கிருக்கீங்க, 4 லைட் வாங்கிருக்கீங்க, modifiers வாங்கிருக்கீங்க, lenses வாங்கிருக்கீங்க, பட் நீங்க அவ்வளோ frequent-ஆ you're not shooting. So what you can do is you can list it on KitKarma. உங்க சிட்டிலேயே யாராவது ரெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு you can earn rentals. And it's very safe. So we do a verification, insurance இருக்கு. So all that safety is not a problem. Okay. இப்போ உங்களுக்கு if you want to rent something, so you can go and search. So okay, Canon lens ஏதாவது வேணும். Okay, this equipment is not there, but let's say Canon 5D. Okay. So here, so இதெல்லாம் சென்னையில. So you have a Canon 5D Mark 3, Mark 4. So இவ்வளோ Mark 3s இருக்கு. So you can just go click and then you can book this equipment. இப்போ இது வந்து KitKarma ரெண்ட் பண்றது கிடையாது. இது வந்து மெம்பர்ஸ்க்கு ரெண்ட் பண்றாங்க. Okay, so we as KitKarma don't have any equipment. இது எல்லாமே members. So this lender is somebody called RM Cine Service who's lending. Okay, so this is something which you can join. You can just go and sign up and join. எந்த சிட்டில வேணா இருக்கலாம், உங்கள்ட்ட எந்த எக்யூப்மெண்ட் வேணா இருக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. Similarly, இதுல வந்து buy and sell இருக்கு. So you can go and list your equipment to sell. Similarly, you can buy equipment. இப்போ இங்க பாருங்க, Nikon D5200 இருக்கு, ஒரு 810 இருக்கு, Sigma 35mm இருக்கு, and these are all at much cheaper rates than what a new one might cost. Okay, and you can also bargain. நீங்க இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பிரைஸ் இது ஹையா இருக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்க போய் உங்க பிரைஸ் போடலாம். So for an A7R, $110,000 is too much. So you can நீங்க வந்து buy, இங்க வந்து போய் நீங்க 90,000 இல்லைன்னா 60,000, whatever you want. You can make an offer. And if the person accepts, you can go and buy. The other thing we do is we do workshops. Okay, நிறைய workshops பண்றோம். So that reminds me, Vinod, we said we'll announce this, right? So for everybody attending this session and whoever views this session, we'll do a free workshop for you this Friday. Okay, so where is it? Okay, so we are doing a free workshop for you on composition. So this is for all V2K viewers. Okay, there's a free, absolutely free workshop. So composition on a rule of thirds da namalukku thonum. So this is about beyond rule of thirds. Rule of thirds ku appuram what can you do in composition? So all these topics will be covered. So please join this 18th September from 6 to 10 p.m. IST. Okay, இதை எப்படி join பண்ணனும்னா நீங்க வந்து go to the KitKarma site. Go to the KitKarma site. இங்க வந்து workshopsல you will see beyond rule of thirds. So இதுல register போனீங்கன்னா you can register for this workshop. Yeah. Okay, so if you want a free workshop, go ahead and register here, kitkarma.com workshops beyond rule of thirds. Okay, so that's what I wanted to kind of just share on about the question was about equipment, right? So equipment market is shrinking. Yes, equipment market is shrinking, but rentals and used buy and sell is very much alive. India வந்து we have this thing that we should not buy used. நம்ம வந்து புதுசு தான் வாங்கணும். யூஎஸ்ல வந்து அது கிடையவே கிடையாது. யூஎஸ்ல வந்து most people buy used. Okay, a lot of people, because இப்போ like we said earlier, right, upgrades in cameras are very superficial. இப்போ 24 மெகாபிக்சலுக்கும் 40 மெகா வெட்டிங் வந்து actually 40 மெகாபிக்சல் வேண்டவே வேண்டாம். வெட்டிங் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு தேவையே கிடையாது. ப்ராடக்ட் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் மேபி இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ளோ இட் அப் அண்ட் பிரிண்ட். நீங்க ஃபேஸ்புக்கும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் போடுறதுக்கு 18 மெகாபிக்சல்ஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப், 12 மெகாபிக்சல்ஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப், ரைட்? தேவையே கிடையாது, ரைட்? ஸோ buy used, save money. And then the question, I think the second part of his question was people are moving to other career. I don't think so. I think a lot of photographers are still sustaining. But yes, if you're not good enough, you'll have to move out. So quality
is really, really important. Okay. Chandru, if I was a beginner to professional, is there any necessary to charge low for my job? Again, Chandru, yes, absolutely. You have to charge low if you're a beginner. How will you? நான் வந்து இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், நான் போய் எனக்கு 2 lakhs வேணும் per wedding, நான் எவன் பே பண்ண போறான்? வெப்சைட் இல்ல, ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ இல்லைன்னா nobody is going to pay you. Please be absolutely assured. That's a good question. அது காமிங்க வினோத். Chandru சொன்னது. Even if I had a professional camera like Sony A7, Nikon Z7, etc. This is a brilliant question. எல்லாரும் தயவு செஞ்சு கேளுங்க. உங்ககிட்ட A7, C7, R5, R6 இருந்ததுனால nobody is going to respect you. Please. Clients will ask 5D இருக்கா, R5 இருக்கா கேட்பாங்க. பட் எனக்கு கேட்டாலே எனக்கு தலை வலிக்கிறது. எனக்கு சீரியஸ்லி இது என்ன? ஸோ இதுக்கு ஒரு கோரிலேஷன் கிடையாது. ஓகே, இதுவரை என் லைஃப்ல என்கிட்ட யாருமே நீங்க என்ன கேமரா வச்சிருக்கீங்க கேட்டது கிடையாது. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் ஆல் கம் டியூ டு வாட் பீப்புள் சி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்தா கூட நான் முதல்ல அவங்க கிட்ட சொல்றது வந்து, நீங்க ப்ளீஸ் போய் என்னோட வெப்சைட் பாருங்க, உங்களுக்கு அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி பிடிச்சிருக்கா, இந்த மாதிரி தான் படம் இருக்கும். கடைசியில நீங்க வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வரல அந்த மாதிரி வரல. ஸோ யூ சி த ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கா, அவுட்புட் பிடிச்சிருக்கா, எடிட்டிங் எப்படி இருக்கா அது பிடிச்சிருக்கா, அதை பார்த்து நீங்க வாங்க. தட் இஸ் ஆல் யூ ஷுட் செல். ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ அண்ட் டெல் கிளைண்ட் எங்கிட்ட 5D இருக்கு, A7 இருக்கு, C7 இருக்கு. சரி, ஒரு கிளைண்ட் 2 கிளைண்ட் சைன் அப் ஆகலாம் மேபி. அது வந்து ரோபோட் இல்லையே, அது ஒரு கேமரா, அது அவ்வளவுதான். அது அப்படி ட்ரைபாட்ல வச்சுட்டு அது தானா போட்டோஸ் எடுக்க போறது கிடையாது. அது ஏன்னு தெரியல. அது என்னமோ அந்த கேமராஸ் இருந்தாதான் வந்து பெஸ்ட் குவாலிட்டி பிக்சர்ஸ் வரும்னு ஒரு பயங்கரமான இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இங்க. அது ஏன்னு தெரியல. See, if your work is different, நீங்க எந்த கேமரா வச்சாலும் client will pay you more. உங்க ஒர்க் நீங்க 5D, இப்போ லெட்ஸ் சே உங்ககிட்ட ஒரு 5D Mark 4 இருக்கு, இல்லைன்னா R5 லேட்டஸ்ட் R5 இருக்கு. நான் வந்து ஒரு 2012 கேமரா வச்சு பண்றேன் போட்டோகிராஃபி. ஓகே, இஃப் மை பிக்சர்ஸ் ஆர் பெட்டர், கிளைண்ட் யார்கிட்ட வருவாங்க சொல்லுங்க? நீங்க உங்ககிட்ட R5 இருக்கிறதுனால உங்ககிட்ட வருவாங்களா, இல்ல பிக்சர்ஸ் யாரோட பெட்டரா இருக்கோ அவங்க கிட்ட போவாங்களா? The problem with the industry is nobody is focusing on improving quality. Everybody is focused on buying new equipment. Okay, this photography industry it's a plague, it's a pandemic in the photography industry. People thinking புதுசா வாங்கினா business வரும், பழைய கேமரா இருந்தா business வராது. One key element which everybody is missing is quality of output. Right? That everybody is missing that. Nobody is bothering about that. Now every year na edavadhu kathukrena, am I seeing worldwide wedding photography la what is happening, street photography la how is it changing, landscape photography how is it changing, adella nama bother pandradilla. Okay, so please Chandru, my request is don't sell your cameras for work. Sell your work, sell your quality of your work. Hope that helps. மேபி அவரோட கொஸ்டின் இப்படியா கூட இருந்திருக்கலாம். இந்த ஆங்கிள் யோசிச்சு பார்ப்போமே, அவர் வந்து நிறைய பணம் செலவு பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பாடி வாங்கியிருக்காரு. ஸோ அதுக்கு ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்காக அவர் வந்து இந்த பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு, மினிமம் எனக்கு இந்த பிரைஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிக்கிறாரு. Fair enough. புரியுது. But the question is still, if you want to sell that price to me, will I buy it? இப்போ நீங்க சொல்றீங்க, சரி நான் என்கிட்ட வந்து டாப் லைன் கேமராஸ் இருக்கு, டாப் லைன் இப்போ என்னையே எடுத்துங்க, I have Leicas. Okay, like I said, Leicas are extremely expensive cameras. So I go and tell a client, hey, I'm going to shoot your wedding with a Leica. That's why you should pay me 2 lakhs. So most of the time client won't even know what is a Leica. That's very விஷயம். Okay, but my point is, just because I have an expensive camera, I can't demand a price. Like I said, some people might pay it. You might get away with, somebody paying you that. But every time can it happen? It won't happen. The only thing would be your work. Your work has to be outstanding. See, what does
சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான கத்தி வச்சிருக்கிறதுனால பெஸ்ட் சமையல்காரன் ஆயிட மாட்டாங்க. டேஸ்ட் தான் முக்கியம். செம்ம கத்தி இருக்கு, அப்படி டைமண்ட் எட்ஜ் கத்தி இருக்கு, தேவையில்லை. சமைப்பியா, சாப்பிட நல்லா இருக்குமா, அவ்வளவுதான் வேணும். See, everybody wants more money. இப்போ ஒரு யார்கிட்ட எந்த போட்டோகிராஃபர் இல்ல எந்த ப்ரொஃபஷன்ல வேணா போய் கேளுங்க, உனக்கு இன்னும் ஃபார் த ஒர்க் யூ டூ இன்னும் கொஞ்சம் நான் கொடுக்கட்டுமானா எஸ் தான் சொல்ல போறாங்க. இல்லையா? இல்ல நான் இதுக்கு எனக்கு இது போறோம். பட் when you start demanding எனக்கு இதுதான் வேணும்ங்கறச்சே அதுக்கு தகுதி இருக்கணும். அண்ட் அது வந்து கிளையண்ட் should be willing to pay that. பார்த்த உடனே பாஸ் என்ன ஆனாலும் சரி எனக்கு இது வேணும், எனக்கு இவன் தான் வேணும், இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வெட்டிங்ஸ்க்கு வேணும். அது சொல்றது வர நீங்க என்ன கேமரா வச்சிருக்கீங்க it doesn't matter. So Chandru again says in India most of them are aware of they first ask about model what you have. Fine, I agree Chandru. அதான் நான் சொன்னேன், கேக்குறாங்க கிளையண்ட்ஸ், அப்படி கேக்குற கிளையண்ட்ஸ் இருக்காங்க என்ன கேமரா வச்சிருக்கீங்கன்னு. அது வந்து ஸோ அந்த செக்மெண்ட், இப்போ உங்க செக்மெண்ட் அந்த செக்மெண்டா இருந்ததுன்னா, லைக் ஐ சைட் என் செக்மெண்ட் கேட்க மாட்டாங்க. இப்போ உங்க செக்மெண்ட் அது கேட்கறாங்கன்னா ஃபைன். இப்போ நீங்க வாங்கிட்டீங்க ஒரு கேமரானா, இப்போ நீங்க லெட்ஸ் சே நீங்க 5D வாங்கிட்டீங்க, இப்போ லேட்டஸ்ட் ரேஞ்ச் வந்து R5, நெக்ஸ்ட் கிளையண்ட் வந்து R5 இருக்கா கேட்பான். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? 5D வித்து R5 வாங்குவீங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து வேற ஏதாவது வரும், அதை வித்து இது வாங்குவீங்களா? ஸோ when a client asks you that, நீங்க சொல்லணும், சார் நான் என்ன கேமரா இருக்கு நான் சொல்றேன், பட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒர்க் பாக்குறீங்களா? Can we spend 5 minutes? I'm not taking more time. ஒரு 5-10 minutes நீங்க ஒர்க் பாருங்க. இப்பதான் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பேக் ஃபயர் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பிவி. ஏன்னா இங்க இருக்கிற இந்தியன் போட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ண காரியம் என்னன்னா, நான் அந்த வெள்ளை கலர் லென்ஸ் வச்சிருக்கேன், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் லென்ஸ் வச்சிருக்கேன், அந்த லென்ஸ் இருந்தாதான் பெஸ்ட் குவாலிட்டி பிக்சர் வரும், இந்த கேமரா இருந்தாதான் பெஸ்ட் குவாலிட்டி பிக்சர் வரும்னு சொல்லி 3 மாசம் ஒரு தடவை 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை புதுசா ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ கிளையண்ட்ஸ் வந்து they are educated in a wrong way. இப்போ அவங்க வந்து இந்த கேமராஸை ஃபாலோ பண்ணி சரி ஓகே இப்போ புதுசா இந்த மாடல் வந்திருக்கு அது உங்ககிட்ட இல்லையா அப்படின்னாங்கன்னா இவங்களால அதை வாங்க முடியாது எல்லா நேரத்துலயுமே. சோ அந்த எஜுகேஷன் இவங்க பண்ணினது அந்த டைமுக்கு ஒரு காசு கிடைக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண தப்பு இப்ப நிறைய பேக் ஃபயர் ஆயிட்டு இருக்குது. பயங்கரமா இருக்கு இல்லையா? So what you are saying is then every year or every 2 years I'm upgrading my equipment and புதுசு வாங்கிட்டே இருக்கேன்னா எப்படி சஸ்டெயின் ஆக முடியும்? அதுக்கு இந்த பிசினஸ் பண்ணாமலே இருக்கலாம். கரெக்ட். Yeah, you're losing money. Yeah. So clients கேட்பாங்க. But okay, so here is another thing that comes here, right? இதுல யார் எக்ஸ்பர்ட்? நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டா கிளையண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டா போட்டோகிராஃபில? ரைட்? You are the expert. So நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணணும். See, that's why I said this is a business. Okay? நீங்க your communication, your demeanor, நீங்க வந்து client சொன்னதுக்கெல்லாம் okay சொல்லிட்டு இருந்தா then you're not the expert. Right? You have to show your expertise. You have to say look at my work. அதுக்கு உங்க workம் outstanding-ஆ இருக்கணும். So focus on your work. Focus on creating outstanding work. அது பார்த்தாங்கன்னா இப்போ I think most of them would know Pon Prabhakaran, would they? I think it's quite famous in Pon Prabhakaran is a winner of last year's wedding photography awards, better photography awards. He shoots with a Nikon D750 and a flash and a 24-120 lens. His work is outstanding on the style tani. It's like a street documentary style in weddings. Okay. அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க, then people will come to you, nobody will ask you. If your style is the same as anybody else, yes, they will ask you what equipment you have. All right. Sorry guys, we are not answering questions of his camcorder, what is budget under 4K. This program is not about that. சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. Okay, how do you keep up with the trend? Okay, for example, a forum of photographers alone, Rahul, how do you keep up with the trend of photography? For example, a forum. Rahul, எதுக்கு தனி forum வேணும்? Instagram is so good. நீங்க வந்து follow all the top photographers. Any wedding photographers work you like. 2-man studios இருக்காங்க, Vectorlax இருக்கா, Christian Austinelli இருக்கா. Worldwide, there are hundreds and hundreds of photographers. Simply do this. Go to Google, search top 100 photographers
in the world. அதுல இருந்து ஒரு 50 பேர் 60 பேரை இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான் தேவை உங்களுக்கு. வேற you don't need a separate forum for that and all that. Yeah. How to start sports photography and sports filmmaking? Dixon David. Okay. Again, it's the same thing. You have to have a portfolio, but sports, it's very difficult. How will you really build a portfolio unless you don't get a job? So it's a bit of a chicken and egg. But you can start with going to some local publications. Unga city liyo, unga township liyo, if there are specific publications, magazines or channels which need photographers to cover sports events, local events, you can start there. Do a couple of shoots for them at very cheap costs or even free, and then start creating a portfolio with that step by step. But it's very difficult, guys. Sports photography is another very difficult genre because there are so many of them already established. Nowadays, people also need video. Yes, they need video. So, you get all these mirrorless cameras have fantastic video quality. எல்லாமே மினிமம் 4K எல்லாம். ஆனா கிளையண்ட்டுக்கு 4K என்னன்னா தெரியும் என்னன்னு, ஆனா டிவி வந்து they'll have HD TV only. 4K எல்லாம் இருக்காது, பட் கேட்பாங்க 4K இருக்கா. So you decide what you want to do, but Rolling Tusker Films, even high budget weddings, we do only at 1080. We are not doing 4K. We are not delivering 4K. We still do 1080. The pictures are still good. We are still getting business. So there's no problem. Same time, அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட வேண்டாம். நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்றேன். என்னோட கல்யாண சிடி நான் கேட்டதுக்கு டிவிடியில கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனா அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணினது ப்ளூரே. எங்க மாமனார் போய் கேட்டு வந்தாரு, என்ன இது ப்ளூரே சொல்லிட்டு டிவிடி கொடுத்துருக்கீங்களாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் கேட்டிருக்காரு. அதுல டிவிடி அடிச்சுட்டு ப்ளூரேன்னு எழுதி கொடுத்துருக்காரு. என்ன எங்க காட்டுங்க அப்படின்னா டிவிடி அடிச்சு ப்ளூரேன்னு எழுதிருக்கோம். ஐயோ Arnesh, no need to type multiple times. We are not talking about mobile photography. Please புரிஞ்சுங்க என்ன செஷன், அதை பத்தி கேளுங்க. மொபைல் போட்டோகிராஃபி தெரியணும்னா வேற ஏதாவது ஃபோரம் போங்க, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் இதுல நடக்கச்சு அப்போ கேளுங்க. அதையே கேட்டுட்டு இருந்தா people don't understand. அப்ப அப்படியே டைப் அடிச்சுட்டு அதை என்டர் 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 போட்டுருக்கணும் ஒரு 20 தடவை. Okay, how to enter wildlife photography? Where to start my career? Okay, so wildlife photography வந்து நீங்க கரியரா போனோம்னா you have to understand how will you make money out of it if you want to make it a career. And when you say a career, I'm thinking you want to make money out of it, right? So wildlife photography na again நீங்க வந்து you have to sell your pictures, இல்ல exhibitions, galleries போய் sell பண்ணணும், இல்ல personal collection sell பண்ணணும். It's very tough, very tough. இல்ல somebody like Nat Geo or some big magazine should hire you and commission you, like Varun Aditya and all these guys, right? So again, it's a very tough genre to enter. But again, you have to start by going to wildlife sanctuaries, start shooting, create a body of work. Very tough, Azhar. So if you're interested, you can follow it as a hobby, as a passion. Now பண்ணிட்டு இருந்தேன் around 2013 to about 14, and I did a lot of wildlife. I left it because every wildlife tour would cost me 30-40K, right? Train, flight, and then you needed a 500mm 600mm lens. The lens na 4 lakhs 5 lakhs appo it will be more expensive. Okay, and then I needed a 1D Mark IV. Idella vaangi even if your pictures are good, very good, there's not much avenue there. So think about it. But if you have some contacts, you have a network, you could join some good wildlife photographers as an assistant to begin with, maybe if they need. அந்த மாதிரி முள்ள நுழைய பார்க்கலாம், but it's a very tough genre. Okay. So ரெண்டலுக்கு கொடுக்க நம்ம கேமராவை டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? Okay, good question, Prasanna. So he's asking, I think, specifically about Kit Karma. So first வந்து the thing is, Kit Karmaல வந்து
மெம்பர்ஷிப் வந்து இட்ஸ் only after verification. So இப்போ இப்படி யோசிங்க, வினோத் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கேமரா கேட்டா நீங்க கொடுப்பீங்களா? most of the time you won't mind, right? கேமராவோ லென்ஸோ இல்ல ஒரு ட்ரைபாடோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேமரா அண்ட் லென்ஸ் அது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ், சரி. பட் ஒரு ட்ரைபாட் யாராவது கேட்டாங்க, இல்ல ஒரு ஃபிளாஷ் யாராவது கேட்டாங்க, இட்ஸ் நாட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் an item for me to run away with it or purposely break it or anything, right? So first of all, members are all verified and எல்லாமே ஃப்ரெண்டோட இப்போ வினோத் might have recommended somebody, Karthik might have recommended, இந்த மாதிரி தான் அந்த கம்யூனிட்டி. இட்ஸ் a community. Okay, first it's a community. So community la vandu safety will be really high. And second, we do a proper verification. So PAN illana passport edavadhu third party agency la irundhu verification பண்றோம். Third வந்து உங்ககிட்ட யாராவது நீங்க லிஸ்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட யாராவது கேட்டாங்க வச்சுங்க, ஹே எனக்கு ஐ நீட் ரெக்வெஸ்ட் அனுப்பினாங்க, ஐ நீட் திஸ் லென்ஸ், நீங்க வந்து அவங்க கூட சாட் பண்ணலாம். நீங்க யாரு, எங்க இருக்கீங்க, என்ன ஷூட் பண்ண போறீங்க, யூ கேன் ஆஸ்க் a series of questions. அவங்க வெரிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆயிருக்கான்னு உங்களுக்கு சைட்லயே தெரியும். ஸோ ஆஃப்டர் யூ ஆர் கன்வின்ஸ்ட் யூ கேன் அக்செப்ட் த ரெண்டல், இல்லைன்னா நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். யூ கேன் டினை த ரெண்டல். ஸோ நாங்க யாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ணல ரெண்ட் பண்றதுக்கு. நீங்க லிஸ்ட் பண்ணலாம், லிஸ்ட் பண்ணி நீங்க ஓகேனா ரெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் வி ஃபாலோ அப். ஸோ வி ஹேவ் அ பேக் அண்ட் டீம் விச் கீப்ஸ் ஃபாலோயிங் அப். யார் எடுக்கிறாங்க, யாரு கொடுத்துருக்காங்க, என்னைக்கு போயிருக்கு, என்னைக்கு வருது. ஸோ தட் ஹோல் திங் இஸ் தி திங். அண்ட் இஃப் இட்ஸ் அ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டம், யூ கேன் ஆஸ்க் அஸ் ஃபார் இன்சூரன்ஸ். ஸோ வி ஹேவ் அன் இன்சூரன்ஸ் ஆல்சோ. So we can back it with insurance also if it's a very expensive item. And we've done more than 1,000. Sorry. Our kick is the accidental damage. Accidental damage. So accidental damage now, like I said, if it's a very expensive item, we have insurance. Second one, what we always, adanalda karma irukku perla, right? We always propagate that if somebody damages, you pay for the repair or the replacement depending on how bad the damage is. So அப்படி பண்ணலனா we blacklist that person completely from the site. அதுக்கப்புறம் they can never transact. And you can leave feedback also. Once you leave a bad feedback, that person becomes blacklisted. They can then never deal. And social media எல்லாம் போட்டீங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு ரெண்டலுக்கு சான்ஸே கிடையாது. பட் that said, இதுவரை அப்படி நடந்ததில்லை. ஒரே ஒரு தடவை, அதுவும் நான் ஐ ரெண்டட் சம்திங் ஃப்ரம் சம்படி அண்ட் ஆக்சுவலி அந்த ஒரு இட் வாஸ் அ லைட் மீட்டர், அதோட ஒரு கேப் வந்து இட் broke. So we actually replaced that cap and gave it to the person. So it's very safe. It's not something which is people kind of take and break. Okay. Clients are negotiating price. For that, how can we use rental gear? Some professional cameras are charging much higher. How we see some profit? Clients are negotiating price. How can we use rental gear? நெகோஷியேட்டிங் பிரைஸ்க்கும் ரெண்டலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எனக்கு புரியலையே. எனக்கு அதுதான் லைட்டா டவுட்டா இருந்தது. என்ன பிரைஸ் நெகோஷியேட் பண்ணா ஆக்சுவலி ரெண்டல் தான் உங்களுக்கு சீப்பர் ஆப்ஷன். ஏன்னா நீங்க புதுசா வாங்க வேண்டியது இல்ல. ஸோ உங்களுக்கு அதுல தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங். ஐ திங்க் உங்க கொஸ்டினை நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் அதை இஃப் யூ கேன் ரீஃப்ரேஸ் தட் ராம் பாலாஜி, புரியல கொஞ்சம். ஸோ அது இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீஃப்ரேஸ் தட். In wedding photography, some of always hurt and irritate me. I think they feel it's just a photographer didn't get proper response. Sometimes they get angry. So Vilithirai media. So see, respect ங்கிறது வந்து நம்ம கமாண்ட் பண்றது. Vilithirai media, சாரி உங்க பேரு I don't know. ரெஸ்பெக்ட் வந்து இப்போ நீங்க யோசிங்க, நீங்க கிளையண்டா யோசிங்க, நீங்க வந்து எதுக்கு யாருக்காவது ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், ரைட்? ரெஸ்பெக்ட் வந்து நீங்க ஏர்ன் பண்றது. நீங்க எப்படி பேசுறீங்க, நீங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறீங்க, நீங்க அந்த அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வராங்க இல்லையா, அப்போவே நீங்க எப்படி அவங்க கூட டீல் பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன்ல இருந்து நீங்க அங்க போய் ஷூட் பண்ணி டெலிவர் பண்றது வரை நீங்க என்னெல்லாம் பண்றீங்களோ, பிளஸ் யுவர் ஆன்லைன் பிரசன்ஸ், உங்க இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி இருக்கு, உங்க வெப்சைட் எப்படி, இதெல்லாம் ஆட்ஸ் டு ரெஸ்பெக்ட். நம்ம வந்து டிமாண்ட் பண்ண முடியாது ரெஸ்பெக்ட், கமாண்ட் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, உங்களை பார்த்து உங்க கூட பேசணும்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் வரணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்ன பண்றேன் ரெஸ்பெக்ட், நான் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்றேன். எஸ், இன் மை ஃபர்ஸ்ட் கான்வர்சேஷன் ஐ டெல் தெம் ஐ எம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஐ எம் இன் MBA ஃபார் 20 years ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங். ஃபோட்டோகிராஃபி நான் 30 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் நவ் ஐ ஆல்சோ டூ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஹியர் இஸ் மை வெப்சைட்.
if this is your opening statement, there is an automatic respect that comes that I'm not நேத்து வந்த photographer கிடையாது. I know what I'm doing. I have a portfolio. I have a pedigree. I am educated. அந்த respect தனியா வரும். Okay, so you have to create உங்கள என்ன strengths இருக்கோ அதை நீங்க present பண்ணணும். And you have to command that respect. It's very important. I see photographers being disrespected all the time. It's a very bad trend, and you have to set that right by commanding that respect. That's something which every photographer, like I said, being an expert, and the expert, you don't have to be arrogant. இப்போ யாராவது இப்போ இந்த இதுல கோவிட்ல சில பேர் கேட்கறாங்க கோவிட் டிஸ்கவுண்ட், இப்போ அது புதுசு இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில. ஆமா, கோவிட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் நியூ. ஓகே, ஸோ சொல்றாங்க நீங்க வந்து 1000 பேர் வந்தா இவ்வளவு கேக்குறீங்க, பட் இப்ப 50 பேர் தானே வராங்க, அவ்வளவு குறைச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டை குறைத்துக் கொள்ளுங்களேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஓகே. சோ அந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் வருது. ஓகே, சோ வாட் யூ டூ தேர் இஸ் the way you answer will earn you respect, right? If you say, see, is my effort reducing? நீங்க வந்து காலம்பரை 6 மணி முகூர்த்தம் 10 மணிக்கு ரிசப்ஷன் முடியறதுன்னா நான் அந்த ஹோல் டே நான் அங்க இருந்துதான் ஆகணும் இல்லையா? நான் இருக்கணும், என் டீமும் இருக்கணும், ரைட்? நாங்க போட்டோ எடுத்து தான் ஆகணும். கோவிட்னால நாங்க கம்மியா போட்டோ எடுக்கிறதும் கிடையாது. உங்களுக்கு நாங்க அப்போ ஒரு 500 பிக்சர்ஸ் கொடுத்தா இப்போ 500 பிக்சர்ஸ் தான் கொடுக்க போறோம். அப்போ நாங்க 500 பிக்சர்ஸ் எடிட் பண்றோம்னா இப்போ 500 பிக்சர்ஸ் எடிட் தான் பண்றோம். ஸோ டாக் தட் லாஜிக், டாக் சென்ஸ், யூனோ. You have to create that aura that you know what you're doing. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க வந்து சரி சார் சரி சார் சரி சார்னா then it starts. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ எல்லாருமே வீட்ல இருந்து வேலை பார்க்குறோம். எல்லாம் அவங்களுடைய சொந்த இன்டர்நெட் செலவு, எல்லாரும் சொந்த எலக்ட்ரிசிட்டி செலவு. அதுக்காக எங்க ஆஃபீஸ்ல கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கம்மி சம்பளம் கொடுத்தா யாரும் வாங்க போறது கிடையாது. கோவிட் டிஸ்கவுண்ட் சம்பளத்துல யாராவது கம்மி பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா யாரும் அதை ஒத்துக்க போறது கிடையாது. சோ அது போட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு மாத்திரம் அது எப்படி அப்ளிகபிள்னு எனக்கு புரியல. எப்படி பார்த்தாலும் 10 பேரே வந்தாலும் மாப்பிள்ளை பொண்ணு அவங்கள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்தே தான் ஆகணும். ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் அந்த கல்யாண ரிசப்ஷனை எடுத்து தான், ஐ மீன் அந்த செரிமோனி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்து தான் ஆகணும். அதுல எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது. அதுல ½ அன் அவர் எடுத்தா போருமா அப்படின்னு கேட்டா அவங்க ஒத்துப்பாங்களா? சோ இல்ல 50 பேர் தான் வராங்கன்னு கம்மியா பிக்சர்ஸ் கொடுக்குறோம், நான் 1000 கொடுப்பேன், ஆனா உங்களுக்கு 200 கொடுக்குறேன், பரவாயில்லையா, குறைச்சுக்கிறேன், நோ ப்ராப்ளம், தென் மை எஃபர்ட் இஸ் லெஸ். பட் யூ டோன்ட் வாண்ட் தட், ரைட்? ஸோ அகைன் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி அரகென்ட், பட் நீங்க யூ ஹேவ் டு பி அசர்ட்டிவ். ஓகே, தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனி சீக்ரெட் டெக்னிக்ஸ்? ஸோ ஒர்க் ஷாப் அட்டென்ட் பண்ணுங்க பிசி கேமர். நான் ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் சொன்னேன்ல, அங்கதான் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் வரும். So, yeah. Again, I'm sharing my screen and telling you, go to Kit Karma and register for this workshop. This is where the secrets come. Secrets எல்லாம் இந்த மாதிரி யூடியூப் செஷன்ல வராது. Secrets எல்லாம் workshops-ல தான் வரும். Okay, this is a free workshop. So Kit Karma-ல போய் register பண்ணீங்க. I'm doing this on 18th of September again. Oops, sorry. What happened? Yeah, okay, stop sharing. Okay, so please go and register for the workshop. You'll get all the secrets. Guys, I'm not answering anything about mobile photography, sorry, but I like the way this Arnesh is persistent. Vera mari ketirukka a question. Talk about mobile photography. Now he's saying, sir, whether we can be a better photographer by taking a phone or whether we should buy camera. So Arnesh, you can be a good photographer with anything that takes a good photo. That takes a photo. எனக்கு ஒரு ஜோக் ஒன்னு ஞாபகத்துல வருது. நான் ப்ரே பண்ணும்போது சிகரெட் குடிக்கலாமா அப்படி கேக்குறாங்க. இல்ல முடியாது. நான் சிகரெட் குடிக்கும்போது ப்ரே பண்ணலாமா? Smart people. Okay. Is digital rendering impacting photography? What is digital rendering? புரியலையே. வீடியோ பத்தி பேசுறீங்களா? ரெண்டரிங்னா இல்ல டிஜிட்டல் ரெண்டரிங்னா அதாவது ரொம்ப எடிட் பண்றது. Sorry. Say product photography, your thoughts. Is digital rendering impacting photography? Na அதாவது டிஜிட்டல் நிறைய வந்து ரொம்ப போட்டோஷாப் பண்றாங்க. அது 3D ரெண்டரிங் இப்போ வந்திருக்கு இல்லையா? இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் போட்டோகிராஃபி, இப்போ ஐபோனே எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த ஐபோனுக்கு வந்து நான்
கேமரால போட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் 3D மாடல் டிசைன் பண்ணி எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி எல்லாம் அதை நான் போட்டோ எடுத்துக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்ப கிளீன் இமேஜஸ் கிடைக்கும், லோவஸ்ட் ஐஎஸ்ஓல கிடைக்கும், எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி லைட்டிங் செட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் அந்த மாடல் டிசைன் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு எல்லாமே ஈஸி தான். ஸோ அந்த மாதிரி போட்டோகிராஃபி அஃபெக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. I don't know. You seem to know. You can answer this. ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், இப்போ என்னோட யூடியூப்ல சில வீடியோஸ்க்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பியூட்டி ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஷார்ட்ஸை எப்படியாவது ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்பேன். அதுக்கு நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு எனக்கு. அதுல என்னோட மேஜர் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஐஃபோண்டோ அப்படின்னு ஒரு சேனல் இருக்கு யூடியூப்லயே. பிரில்லியன்ட், அப்சல்யூட்லி பிரில்லியன்ட். அவரோட ஒர்க்கு சான்ஸே இல்லை. அவரும் வந்து சின்ன ஒரு ரூம் தான், ஒரு 10x10 ரூம் மாதிரி தான். அந்த ரூம்ல தான் வச்சு இருக்கிறத வச்சு அவர் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவரோட ஒர்க் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங், செம்ம சூப்பரா இருக்கும். அவர் வந்து அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன். பிளஸ் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது இல்லைங்களா? இப்போ ஆப்பிள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது. அந்த ஒரு இயர்போன் இருக்கும், அது சாதாரண வெள்ளை கலர் இயர்போன் தான். ஆனா அது அந்த மேக்ரோ ஷாட்ல அப்படியே அவன் சுத்தி காட்டுறத பார்த்தாலே ஓகே இமீடியட்டா வாங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகா பண்ணுவாங்க அது. ஸோ நான் அந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து அந்த 3D மாடலை நம்ம ரியல் டைம்ல கேமரால எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவேன் நான். ஸோ அந்த அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பட் 3D மாடலிங் எவ்வளவு ஈஸிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஆனா இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆர்கானிக் அதோட ஃபீல் வேற மாதிரி இருக்கும். சில விஷயங்களை 3Dல பண்ண முடியும், சில விஷயங்களை 3Dல பண்ண முடியாது. கேமரால சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும், பண்ண முடியாது. ஸோ பேலன்ஸ் தான். ரெண்டுமே கத்து வச்சுக்கிட்டா இன்னுமே பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ என்னால பண்ண முடியும், ப்ராடக்ட் போட்டோகிராஃபி என்னால எடுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா மேபி அது இன்னுமே உங்களுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Yeah, so if digital rendering is the future, then it is. I mean, you just have to adapt. Yeah, exactly. Yeah. Okay, good question. Does the city you live in affect your growth and career? Photographer in Delhi versus photographer in Bangalore. So, okay. Good question, actually. Interesting question. I would say in a way it does, and in a way it doesn't. So for example, first question you have to ask is, are you the best photographer in your city? Right? So first one thing you know, whether you're in whatever city you are. இப்போ நீங்க வந்து நான் I'm in an interior place in Tamil Nadu, நான் வந்து பாம்பே போனா I'll be a better photographer. No, that's not going to happen. First, you have to establish yourself as, even if not the top, in the top 5 photographers in your city. அது நீங்க achieve பண்ணிட்டீங்க, then you are feeling that your quality is too good for the city. Let's say that city has a maximum segment who can afford only a certain budget, but you think your photography can demand or command much more than that in a better and a bigger city where the segment might be different. Yes, absolutely. You can go to another city and establish yourself there. But even before that, you have to question again and again. I keep coming back to the quality of your work. Ninga onga city liye, if you are not in the top 5 or something, then what is the point in going to any other city? Just because you're in any other city is not going to give you income. Because remember, the moment you go to a bigger and better city, there are that many more photographers also. In fact, I would say a lot of people are very successful in smaller cities, even if they have a slight difference compared to other photographers. Whereas in a bigger city, your difference has to be that much more magnified for you to really make a difference, right? So that's very important. So that's why I said yes and no. So think about that. Yes. Okay. So to all people, if you've registered, don't worry. One day before, once a lot of registrations have happened, we send out an email with the Zoom link and all that. So link varo. Neenga workshop register pantingana, just that's fine. We will know it. We will send you one day before. Thursday pola vallena, appo then Instagram you can just tell us. But it's never happened like that. We will send you the link. Okay. And PV, 1.5 hours ஆயிடுது உங்களுக்கு. Yeah, okay? I know. So yeah, no, I'm good whenever you're good. So I'm good. I think I think more of it is around equipment. So I think the questions are also slowly dying down.
Yeah, I think we pretty much answered all the relevant questions. Apron area D5000, D6000, those questions are there. So if there is any equipment you want to answer, go ahead. I think we're done otherwise. குமார்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டுனே இருந்தாரு. அது எனக்கு சரியா தெரியல. அது என்ன கேட்டாருன்னு எனக்கு புரியல. நான் ஒழுங்கா படிக்கல. ஏதோ பிளாக் மேஜிக் பாக்கெட் சினிமா 4Kல ஏதோ வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுல எந்த வீடியோ எஃபெக்ட்ஸும் இல்ல. அது ஜஸ்ட் ஒரு சினிமா கேமரா அது. ஸோ அதுல வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஜிகினா ஒர்க் எதுவுமே இருக்காது இந்த கேமரால. அது வெறும் ரா டேட்டா கேப்சர் பண்றதுக்கான ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேப்சர் டிவைஸ் தான் அது. வேற எதுவுமே இருக்காது அதுல. ஸோ எந்த ப்ராசஸிங்கும் கேமரால இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு. How to improve our photography style? Attend my workshops. இல்ல இத எப்படி நான் இந்த ஒரு லைவ் செஷன்ல எப்படி சொல்றது இல்லையா? this is such a vast topic. ரொம்ப broad சார். இந்த மாதிரி so ஒன்னு வந்து which camera is the best camera, இந்த மாதிரி questions, and இந்த மாதிரி பாய்லிங் வேர்ல்ட் ஓஷன்ஸ் மாதிரி கொஸ்டின், ஹவு டு இம்ப்ரூவ் மை ஃபோட்டோகிராஃபி, இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராட். ஒரு உங்களுக்கு எந்த ஜானர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, இல்ல லேண்ட்ஸ்கேப் இன்ட்ரெஸ்ட், அது பாருங்க என்னெல்லாம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் இருக்கு. குட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஆஃபரிங் எனி ஒர்க் ஷாப்ஸ், இல்ல எனி கோ டு சம் ஸ்கூல், learning is the only way to improve your photography style. சும்மா அப்படியே உட்காந்து suddenly one day your style will not improve. ஒரு gradual process. ஒரு பாசிவ் ஆன்சர் வேணா சொல்லலாம். இப்ப இருக்கிற ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சும்மா யூடியூப்க்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நானு. நீங்க என்ன வீடியோ சூஸ் பண்ணி பாக்குறீங்களோ அதுக்கான சஜஷன்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும். சோ நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அது சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் ஏதாவது 2-3 சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா, நாளைக்கு காலத்துல எழுந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா அது சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் தான் இருக்கும். மேபி அதுல இன்னும் நிறைய பார்க்க உங்களுக்கு இனிமே கொம்பு சீவி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்களே. சோ அது அப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணலாமோ அப்படின்னு தோணுது எனக்கு. அதை ஒரு கரெக்டான ஒரு டூலா வச்சு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா மேபி அது ஒரு நல்ல டைரக்ஷனா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஜஸ்ட் No, absolutely. And that is how we all learned, right? I mean, இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றச்சு அப்பெல்லாம் யூடியூப்ல ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது. ஏதோ ஒரு போட்டோகிராஃபர் நம்மள பரிதாபப்பட்டு ஏதாவது சொல்லி கொடுத்தா உண்டு, அவ்வளவுதான். அதர்வைஸ் there was nothing, ஒண்ணுமே கிடையாது. புக்ஸ் were expensive. ஓகே, ஸ்கூல் புக்ஸ்க்கே பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூல் புக்ஸ் வாங்கினா வாங்க, இல்லைன்னா ஒன்னும் வாங்க. அந்த மாதிரி காமிக்ஸ் வாங்குறதுக்கே ஒரு 50 பைசா காமிக்ஸே. ஸ்கூல் புக்கே ஜெராக்ஸ் தரேன். இப்போ you have so much free in your hands. YouTube is free, this is free, Instagram. So go and do that. Okay, Anand Murthy, I'm trying to register for workshop, but I'm getting past workshops only. Yeah, இல்லையே. ஆமா, செப்டம்பர் 4th டேட் காட்டுறது அது. Sorry. Yeah. Okay. So we've still not changed the date because only today morning I decided I'll do this again because a lot of people were asking for it. So don't worry, it will show you September 4th, but we'll change that soon. So I'll show you how to go there. So don't worry about that. So inge poningana இது வந்து 4th September னு காமிக்கும். Don't worry about that. Go ahead and register. பரவாயில்ல. I will still back end I'll get it and I'll still send you. So you just have to go to workshops and go to Beyond Rule of Thirds. So don't worry. Past events வந்து இங்க இருக்கு. Okay, upcoming eventsல போங்க. Upcoming eventsல Beyond Rule of Thirds you can register. No problem. Okay, sorry about that. Your date will be changed today. Okay, cool. I think Gautam, I think you're asking again and again, how was your experience with your first work? I think I already said it was pretty much accidental that I shot, and I think it was fun. So studio photography. So Sanjay Tamil, studio photography mela, again I do a workshop. So if you want to understand more, you can attend that. Cold calling, cold approaching, Rahul, no, it generally doesn't work unless you don't have a kick-ass portfolio. Cold calling, cold approaching, I've at least personally, I don't think it works, but who knows, you might get lucky. That's it, I guess. Cool. Awesome, PV. ரொம்ப thanks. Oh, thank you. It's wonderful always coming because the whole overwhelming enthusiasm of the audience is amazing.
So I always feel good with, although I'm sorry guys, sila questions I don't answer because I want to stick to the topic. I'm a little focused, but thanks to everyone for patiently waiting here, hearing us out and asking these questions. So last couple, what to do if our parents are not buying a camera for us? இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ன பண்றது பிரியன்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போய் save some money, and then in fact my first camera was through a scholarship I got. So plus 2 la 11th la I got 1,000 rupees for something. ஞாபகமே இல்லை எது கொடுத்தாங்க. ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. அது நேர கொண்டு போய் நான் ஃபர்ஸ்ட் DSLR வாங்கினேன், ஒரு Zenith tank. So that is how I bought my first camera. So parents not buying is not wrong. They should not buy. Go and buy yourself. மேபி நீங்க கண்டிப்பா உங்ககிட்ட ஸ்மார்ட் போன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். அதுலயே நல்ல போட்டோஸ் எடுத்து அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க உங்க பேரண்ட்ஸ். மேபி எஸ் எஸ் இந்த அளவுக்கு நான் எடுக்கிறேன், என்கிட்ட இன்னும் பெரிய கேமரா இருந்தா இன்னும் பெட்டரா எடுக்க முடியும் என்னால அப்படின்னு அவங்க நம்ப வைங்க. அதுதான் முக்கியம். அவ்வளவுதான். பவித்ரா செல்வராஜ், how much important is use a nice camera? So niceங்கிறது என்னது? Every camera is nice. நைஸா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேமரா. ஸோ நைஸ் கேமராங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே பவித்ரா, ஸோ பேசிக்கலி நீங்க லைட் எப்படி இருக்கு, கலர் எப்படி இருக்கு, கான்ட்ராஸ்ட் எப்படி இருக்கு, காம்போசிஷன் எப்படி, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க ஃபோன் இல்ல பேசிக் கேமரா, ஃபில்ம் கேமரா, எது வேணா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு. my last thing for the day and then we'll stop. What you have to understand is that camera ஒரு tool. ஓகே, லைக் சமையல் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பாத்திரம் இருக்கு, கரண்டி இருக்கு, தோசைக்கல் இருக்கு, அது மாதிரி கேமரா. ஓகே, கேமரா ஒர்க் பண்ணல சரியா, தோசைக்கல் சரியா இல்லைன்னா தோசை நல்லா வராது. பட் a normal decent தோசைக்கல் will still give you good தோசை as long as you know how to. அந்த மாவு கரெக்டா இருக்கா, நீங்க கரெக்டா எண்ணெய் ஊத்துறீங்களா, கரெக்டா அத இது பண்றீங்களா, சோ அது நீங்க பண்ணீங்கன்னா, so there is an art side of it. Photography la art is more important. Okay, do you know light, do you understand color, do you understand contrast, do you understand composition? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா any decent camera, any beginner camera, advanced camera, nice camera, okay camera, any camera will give you good pictures. Okay, so that was the last thing of the day. So thank you so much Vinod, again always a pleasure. உரையை முடித்துக் கொள்வார். Yes, so again for one last time I just want to tell people, please go and register. Go to kitkarma.com workshops. This is free. So upcoming events la beyond rule of thirds nu irukum. Sorry about that, date 4th nu potirukku, but don't worry about that because I did this on 4th. Ipo thirumbavum 18th ku pandren because a lot of people have been asking for it. So yeah, don't worry about this, we'll change this. Register pannunga. You would have to be a Kitkarma member for that, so just go and sign up and then you can register. And once you register, by Thursday we'll send you a mail with the links and all that. Okay, so thank you so much. Thank you so much. Thank you. Meet again. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you so much. எல்லாரும் 139 பேர் இருக்கீங்க. Bye 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 எல்லாருக்கும். Awesome. Bye.